Goedemorgen, bonjour, guten morgen aan allen. Welkom bij ons jaarlijkse Trade Webinar voor reisprofessionals. Mijn naam is Lisa Berendsen, ik ben de directrice van de Duitse Nationale Dienst voor Toerisme in België en Luxemburg. En vandaag stel ik jullie samen met onze B2B en marketing manager Fien Akkerman graag enkele nieuwe highlights, events en reisthema's voor die Duitsland in 2026 en 2027 te bieden heeft. We are also delighted to welcome 3 German partners today who will be telling you more about their regions and what they have to offer. Katharina Duchmann from Garmisch-Partenkirchen Tourismus will be taking you on a journey to the Bavarian Alps. Matthias Tepe and Alexandra Jungwirth from Grand Metropolitan Hotels will be presenting 2 exceptional high-quality accommodations in Germany. And Edith Betzikofer from SNCB NMBS International will be providing an update on the latest train connections between Belgium and Germany. Welcome Katharina, Matthias, Alexandra en Edith. We're looking forward to your presentations later on. Een goed gevulde agenda dus, laten we erin vliegen. We starten vandaag met een korte blik op de Belgische overnachtingen van het voorbije jaar. Daarna kijken we naar enkele bijzondere evenementen en jubilea die Duitsland de komende periode in de kijker zetten. Vervolgens nemen we jullie mee langs een aantal culinaire Duitse steden en sluiten we af met inspiratie rond natuurbeleving voor families en groepen. Nadien geef ik het woord met plezier door aan onze partners. Hebben jullie tijdens het webinar een vraag? Stel ze gerust in de chat. Mijn collega's achter de schermen beantwoorden ze graag. Lukt dat niet meteen, dan krijg je achteraf een antwoord per e-mail toegestuurd. En ook vragen voor onze Duitse partners zijn welkom en worden persoonlijk beantwoord. We wisselen de presentatie af in het Nederlands en het Frans en de slides zijn in het Engels. Ziezo, laten we van start gaan. Je vous propose d'abord un aperçu de nos derniers chiffres de nuitées où les voyageurs belges ont-ils séjourné en Allemagne en 2025 et quelles régions ont été les plus populaires. Nous voyons ici l'évolution des nuitées belges en Allemagne au cours des dernières années. En 2025, nous avons enregistré plus de 3 millions de nuitées, soit une légère hausse de 0,5% par rapport à l'année précédente. L'Allemagne confirme ainsi une nouvelle fois sa position solide parmi les destinations de vacances privilégiées des voyageurs belges. L'année 2026 a également démarré de manière positive, avec une belle croissance de 2,8% dans la période janvier-avril par rapport à la même période de l'an dernier. Pour la saison estivale, nous restons prudemment optimistes. Dans le contexte géopolitique actuel, nous constatons que de nombreux voyageurs attendent un peu plus longtemps avant de réserver leurs vacances. Nous aimerons savoir comment vous, en tant que professionnels de voyage, percevez ces tendances sur le terrain. N'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Nous nous attendons néanmoins à de nombreuses réservations de dernière minute dans les semaines à venir et sommes convaincus que l'Allemagne restera un choix attractif pour les nombreux Belges. Ja, en waar trokken de vakantiegangers dan naartoe? Ook in 2025 bleef de top 5 van de populairste Duitse deelstaten ongewijzigd. Noord- en Westfalen behoudt overtuigend zijn eerste plaats en laat bovendien opnieuw een mooie groei zien. Daarna volgen Rijnland-Pfalz, Baden-Württemberg, Beieren en Berlijn. Maar ook vele andere deelstaten doen het goed. Op de kaart rechts zien we enkele interessante groeiers in het rood. Vooral Bremen en Turingen kennen een opvallende stijging. En ook Neder-Saxe, Saarland en Sachsen-Anhalt laten een mooie positieve evolutie zien. Dat toont aan dat de Belgische reizigers steeds vaker ook de minder bekende regio's in Duitsland ontdekken. We zijn dan ook trots dat Duitsland ook in 2025 een vaste waarde blijft voor Belgische reizigers en zijn positie behoudt als 4e populairste Europese bestemming. Ook de top 5 van de favoriete steden blijft stabiel, met Berlijn, Keulen, München, Düsseldorf en Frankfurt aan kop. Opvallend is dat 4 van deze steden rechtstreeks per trein bereikbaar zijn vanuit België. En die treinverbindingen worden alleen maar verder uitgebreid, maar daar vertelt Edith later meer over. Na deze korte blik op de cijfers geef ik nu graag het woord aan onze B2B en marketing manager Fien Akkerman, die jullie meeneemt langs de highlights, events en inspiratiethema's voor dit jaar. Veel kijk- en luisterplezier. Goedemorgen en welkom iedereen. Blij jullie hier zo talrijk aanwezig te zien. Ik neem jullie graag mee langs enkele bijzondere evenementen die in de komende periode in Duitsland op de agenda staan. Stuk voor stuk vormen ze een interessant aanknopingspunt voor groepsreizen, maar ook voor individuele reizigers met een passie voor cultuur, muziek of landschapsarchitectuur. Laten we samen een kijkje nemen. Nous commençons par un anniversaire culturel exceptionnel. En 2026, le Festival Wagner de Bayreuth célébrera son 150e anniversaire. Même si cet anniversaire est célébré pendant toute l'année sous le thème Festival 150, le point culminant aura une nouvelle fois lieu en juillet et en août à l'occasion des célèbres Festspiele de Bayreuth.
Par ailleurs, pas moins de 150 scènes à Bayreuth et dans la région accueilleront tout au long de l'année un programme varié mêlant musique, art, théâtre et nouveaux formats culturels. Les personnes intéressées peuvent consulter facilement le programme complet via le QR-code figurant sur la diapositive. Et les personnes souhaitant approfondir leur découverte de l'univers de Wagner pourront également le faire dans plusieurs autres villes dans le monde. Des festivals et événements consacrés aux compositeurs sont notamment organisés à Leipzig, Dresde, Munich et Meiningen. Chacune de ces villes entretient un lien historique particulier avec Wagner et propose des concerts, opéras et événements culturels mettant en valeur son héritage, comme l'opéra L'Or du Rhin à Meiningen ou une série de concerts anniversaires à Leipzig. Et pour les amateurs de musique, ces destinations constituent donc een excellent complément à une visite de Bayreuth. En van klassieke muziek gaan we naar een natuurevenement dat een hele regio in beweging zal zetten. In 2027 vindt in het Ruhrgebied de internationale Gartenausstellung of kortweg de IGA plaats. Deze internationale tuin- en landschapsarchitectuur-tentoonstelling toont hoe voormalige industriële gebieden, zoals het Ruhrgebied, innovatief kunnen omgevormd worden tot groene en duurzame leefomgevingen. Het is meteen ook een mooie aanleiding om de regio opnieuw te ontdekken als verrassende bestemming voor cultuur, natuur en stedentrips. Want wanneer we aan het Ruhrgebied denken, dan denken velen van ons nog spontaan aan industrie en mijnbouw. Maar de regio heeft de voorbije decennia een indrukwekkende transformatie doorgemaakt en is vandaag een verrassende mix van industrieel erfgoed, cultuur en groene stadsontwikkeling. De belangrijkste steden zijn er Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum en Gelsenkirchen. Samen vormen ze het hart van het Ruhrgebied en spelen ze ook een centrale rol tijdens de IGA 27. En deze IGA die vindt plaats van 23 april tot 17 oktober volgend jaar onder het motto Future Blooms en staat volledig in het teken van duurzame stadsontwikkeling, klimaatbestendige landschappen en innovatieve groene leefomgevingen. Het wordt een evenement van indrukwekkende omvang met meer dan 6000 individuele events verspreid over 53 steden in het Ruhrgebied. De organisatie verwacht maar liefst 3,1 miljoen bezoekers. En anders dan bij een klassieke tuinexpo staat hier niet één locatie centraal, maar vormt de volledige regio het decor van het evenement. Voor groepen is het interessant om te vermelden dat de ticketvoorverkoop al start in oktober dit jaar, waardoor reisprogramma's ruim op voorhand kunnen worden uitgewerkt. Comment souhaitons-nous vivre demain? Et de quoi la ville du futur a-t-elle besoin? Telles sont les questions centrales qui se cachent derrière les 5 Gardens of the Future, les sites phares de l'IGA. Répartis dans toute la région de la Ruhr, ces jardins du futur montrent concrètement à quoi peut ressembler le développement urbain durable sur une superficie totale de pas moins de 194 hectares. Dans les diapositives suivantes, nous vous invitons à découvrir ces 5 sites principaux. Le premier jardin du futur de Duisburg prendra place dans le Rheinpark, sur les rives du Rhin, et servira de laboratoire pour le développement urbain résilient face au changement climatique. L'un des projets phares est la création du nouveau Green Ring qui reliera le centre-ville au Rhin et créera ainsi de nouveaux espaces de loisirs et de rencontres. Par ailleurs, le Rheinpark fera l'objet d'une transformation complète avec de nouvelles promenades, des points de vue aménagés et diverses infrastructures de loisirs, faisant de Duisburg l'un des sites emblématiques de l'IGA. Puis, à Gelsenkirchen, le jardin du futur prendra place sur l'île de Lemscha, dans le Nordsternpark existant, où seront développés des projets autour de thématiques telles que la numérisation, la résilience climatique et les formes d'habitat innovantes. Les visiteurs pourront y parcourir le Klimawalk, un itinéraire qui relie 10 jardins différents. Ils y découvriront également des jardins thématiques colorés ainsi que des espaces pédagogiques illustrant la manière dont les villes peuvent se préparer aux défis de demain. Pendant l'IGA, des îles flottantes fleuries et des spectacles aquatiques artistiques viendront enrichir l'expérience, faisant de Gelsenkirchen l'un des jardins du futur les plus innovants de l'événement. En in Dortmund staat de toekomsttuin in het teken van vernieuwing. Rond de voormalige Hansa Koksfabriek, vandaag een populaire evenementenlocatie, ontstaat een nieuw stadspark dat de buurt beter zal verbinden met de regio. Een van de blikvangers wordt er de indrukwekkende Cloud Sculpture, een nieuw monument dat speciaal voor de IGA wordt gerealiseerd. Daarnaast ontdekken bezoekers er inspirerende tuinconcepten die tonen hoe groen ook in het dagelijkse leven een plaats kan krijgen.
De toekomsttuin in het Emscherland die staat volledig in het teken van natuur en waterbeleving. Op een terrein van 37 hectare ontstaat een veelzijdig recreatiegebied waar je de vernieuwde groene kant van het Ruhrgebied kan ontdekken. Deze toekomsttuin is bovendien gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen er genieten van speelzones, boomgaarden, thematuinen en het zogenaamde blauwe klassenzimmer, waar jong en oud op een interactieve manier meer leren over water en natuur. Het project wil zo niet alleen de leefkwaliteit ter plaatse verbeteren, maar ook een positieve impact creëren voor de hele regio, met aandacht voor ecologische, economische en maatschappelijke ontwikkeling. En de vijfde en laatste toekomsttuin die vinden we in Lunen. Onder het motto Landscape in Motion draait hier alles rond natuur en beweging. De blikvanger wordt het nieuwe monument op de top van een voormalige terrel met panoramische uitzichten over de regio. Daarnaast ontstaan langs de rivier de Lippe nieuwe recreatieve zones die het gebied nog aantrekkelijker moeten maken voor toeristen. Ook deze toekomsttuin is gratis toegankelijk en wordt verbonden met het nieuwe IGA-fietspad dat bezoekers langs verschillende locaties van de tentoonstelling voert. Want wie de IGA graag actief wil ontdekken, die kan dat perfect met de fiets. Tegen de opening van de tentoonstelling worden 14 fietsprojecten gerealiseerd die alle toekomsttuinen, attracties en steden in het Ruhrgebied beter met elkaar zullen verbinden. Een algemene aanrader is ook de Ruhrtalraadweek, een 240 kilometer lange fietsroute langs de Ruhr tussen het Sauerland en het Ruhrgebied. Onderweg genieten fietsers van mooie landschappen en tal van gezellige overnachtings- en horecamogelijkheden. De IGA wordt dus bovendien veel meer dan alleen tuin- en landschapsarchitectuur. Tijdens het event staan er meer dan 6000 randactiviteiten op het programma. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een gevarieerd aanbod van cultuur, muziek, workshops, tentoonstellingen, lezingen enzovoort. Zo groeit de IGA uit tot een echte totaalbeleving waar natuur, cultuur en ontspanning op een unieke manier samenkomen. Et après toute cette verdure et ces projets d'avenir innovants, il est temps d'aborder un autre domaine dans lequel l'Allemagne excelle, la gastronomie. De plus en plus de voyageurs découvrent une destination à travers son offre culinaire et les villes allemandes se sont forgées ces dernières années une réputation gastronomique impressionnante, allant de concepts créatifs de street food à des restaurants étoilés au guide Michelin raffiné. Nous vous invitons donc à découvrir quelques villes qui combinent à merveille le meilleur de la vie urbaine et de la gastronomie. Nous commençons par Berlin, sans aucun doute l'une des destinations gastronomiques les plus diversifiées d'Allemagne. De la street food aux cuisines du monde entier, en passant par des concepts gastronomiques innovants et pas moins de 23 restaurants étoilés au guide Michelin. Berlin est également réputé pour sa scène culinaire créative et alternative. Dans des quartiers comme Kreuzberg, Neukölln et Prenzlauer Berg, on trouve de nombreux restaurants végétariens, végétaliens et expérimentaux qui lancent régulièrement de nouvelles tendances. Un petit conseil pour les visiteurs de la ville, c'est le Thai Park Markt. D'avril à septembre, ce marché en plein air propose chaque week-end des spécialités authentiques de street food asiatique à travers plus de 20 stands de restauration. Et de Berlin, nous poursuivons notre voyage vers Leipzig, une ville où la créativité occupe une place centrale dans l'offre gastronomique. La jeune scène culinaire y met fortement l'accent sur les produits locaux et la cuisine végétale. Dans des quartiers comme Plagwitz et Südvorstadt, vous trouverez de nombreux cafés, boulangeries et restaurants modernes où innovation et authenticité vont de pair. Dans le même temps, Leipzig reste fidèle à ses racines. Les saveurs internationales s'y mêlent naturellement aux spécialités traditionnelles d'Allemagne de l'Est. Une halte incontournable est la place historique du marché, où se tiennent des marchés aussi bien en journée qu'en soirée, permettant aux visiteurs de découvrir à la fois l'ambiance locale et les spécialités gastronomiques de la ville. En van het creatieve Leipzig trekken we door naar Freiburg im Breisgau, midden in het Zwarte Woud. Dankzij de ligging vlakbij Frankrijk proef je hier duidelijk de invloed van zowel de Badense als de Franse keuken. De stad staat bekend om haar kwalitatieve restaurants, gezellige wijnbars en sterke focus op lokale en biologische producten. Freiburg ligt midden in een van de belangrijkste wijnregio's van Duitsland en staat vooral bekend om zijn uitstekende Spätburgunder en Grauburgunder wijnen. Een aanrader is er ook de Münstermarkt, waar meer dan 130 kraampjes lokale specialiteiten aanbieden in het hart van de stad.
En van het zonnige Freiburg trekken we naar het noorden, naar Hamburg, een stad waar maritieme tradities en moderne gastronomie hand in hand gaan. Het culinaire aanbod is er bijzonder veelzijdig, van de bekende visbroodjes aan de haven tot verfijnde gastronomie op topniveau. Met maar liefst 15 Michelin-restaurants behoort Hamburg tot de belangrijkste culinaire steden van Duitsland. En bovendien zijn wijken zoals Schanze, St. Pauli en Ottensen echte aanraders met hun mix van trendy bistro's, internationale keukens en creatieve culinaire concepten. En wie de lokale sfeer wil opsnuiven, die mag een bezoek aan de historische vismarkt van Altona zeker niet missen. We sluiten onze culinaire stadsreis af in München. De Beierse hoofdstad staat bekend om haar sterke combinatie van traditie en innovatie. Van authentieke bierhallen en traditionele Beierse gastronomie tot verfijnde restaurants en creatieve nieuwe concepten. München is uitgegroeid tot een echte hotspot voor fijnproevers. Wie München bezoekt, ontdekt natuurlijk ook een van de bekendste bierculturen van het land. Met zijn historische biergardens, vele lokale brouwerijen en jaarlijkse bierfestivals wordt de stad ook wel de bierhoofdstad van Duitsland genoemd. Et lorsqu'on pense à l'Allemagne, on pense naturellement aussi à la bière. Avec quelques 1500 brasseries et plus de 5000 variétés de bière, l'Allemagne possède l'une des cultures brassicoles les plus riches au monde. Dans des villes comme Munich, Bamberg, Cologne, Stuttgart ou Berlin, l'art de la bière occupe une place centrale entre brasseries traditionnelles, caves historiques et agréables biergardens. Nous connaissons bien sûr tous l'Oktoberfest, mais nous vous recommandons également le Cannstatter Vasen à Stuttgart. Cette grande fête populaire annuelle compte parmi les plus importants festivals de la bière d'Allemagne et attire chaque automne plusieurs millions de visiteurs. Et outre la bière, l'Allemagne est bien entendu aussi un véritable pays du vin. Elle compte pas moins de 13 régions viticoles officielles qui s'étendent de la Moselle et du Rhin jusqu'à la Franconie et au Bade. Pour les amateurs du vin, des villes comme Trèves, Mayence, Wiesbaden, Würzburg et Rüdesheim constituent d'excellents points de départ pour explorer les vignobles environnants. Les visiteurs peuvent les découvrir à pied lors de randonnées viticoles, à vélo le long des nombreuses routes de vin ou tout simplement en profitant d'une dégustation chez un vigneron local. Et une expérience incontournable, c'est le Durkheimer Wurstmarkt dans le Palatinat. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'un festival de la saucisse, mais bien du plus grand festival du vin au monde qui attire chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. En na cultuur, gastronomie en stadsleven zoeken we nog even de natuur op. Duitsland beschikt over een verrassend gevarieerd natuurlandschap en biedt heel wat mogelijkheden voor families, vriendengroepen of actieve reizigers. Met 16 nationale parken, meer dan 100 natuurparken, duizenden kilometers aan wandel- en fietsroutes en een rijke biodiversiteit valt er voor elke reiziger wel iets te ontdekken. Om bezoekers daarbij te helpen, hebben we op onze website ook een handige smart widget ontwikkeld voor het thema Friends and Family in Nature. Die vind je via de QR-code op de slide. Via deze AI-gestuurde tool kunnen reizigers eenvoudig inspiratie opdoen en gerichte tips krijgen over natuurbelevenissen in een regio naar wens. En ook avonturiers vinden in de Duitse natuur volop hun gading, jong en oud. Denk bijvoorbeeld aan boomkroonpaden waar bezoekers de natuur vanuit een uniek perspectief ontdekken, spectaculaire kloven en watervallen, avontuurlijke klimparken in het bos of dierenparken waar natuurbeleving en educatie hand in hand gaan. Het zijn stuk voor stuk activiteiten die perfect passen binnen een gezinsvakantie of een groepsreis en die Duitsland ook buiten de klassieke steden een aantrekkelijke bestemming maken. Voilà qui conclut notre aperçu des principaux événements et thématiques de cette année en Allemagne. Nous aimerions terminer notre présentation par un aperçu des prochains événements professionnels. En novembre, notre workshop Allemagne fera son retour, cette fois dans la magnifique salle Horta à Anvers. Et les détails du GTM 2027 ont également été annoncés. L'événement se déroulera un peu plus tard que d'habitude. Du 29 mai au 2 juin, nous nous rendrons à Bremerhaven avec la délégation belge-luxembourgeoise. N'hésitez pas à déjà noter ces dates dans vos agendas. Davantage d'informations suivront prochainement.
En last but not least, wie graag op de hoogte blijft van de laatste nieuwigheden en tal van reisinspiratie voor Duitsland vakantieland, nodigen we uit om zich te abonneren op onze B2B nieuwsbrief. Aanmelden kan via deze QR-codes. De presentatie wordt jullie ook nog toegestuurd per mail. Ziezo, dit waren onze updates voor Duitsland vakantieland. Wij hopen jullie alvast geïnspireerd te hebben voor een boeiend reisjaar. It is now my pleasure to hand over to our first partner of today. Katharina Doegman from Garmisch-Partenkirchen Tourismus will take you on a journey to one of Germany's most iconic mountain destinations. Located at the foot of the Zugspitze, Germany's highest peak, Garmisch-Partenkirchen offers breathtaking alpine scenery, outdoor adventures, and authentic Bavarian charm all year round. Katharina, over to you, but let's first take a look at a sneak peek in the following video. Yeah, thank you very much, Fien and Lisa, and welcome from my side as well. My name is Katharina, and I work for the Destination Management Organization of Garmisch-Partenkirchen. Just 1 second. Yeah, you can find my contact details and a link to our sales guide here on this slide. And I would say we start with the location of Garmisch-Partenkirchen and how to get there. So for those of you who are not familiar with Garmisch-Partenkirchen, it is centrally located in the south of Germany in a very great mountain scenery at the foot of Germany's highest mountain, the Zugspitze. And Garmisch-Partenkirchen can easily be reached via plane by Munich or Innsbruck in Austria as well. So the distance between the airport in Munich and Garmisch-Partenkirchen is about a 1.5 hour drive, and the airport in Innsbruck is only a 1 hour drive away. Garmisch-Partenkirchen is also accessible by train. There are various bus routes and an excellent road network that connect Garmisch-Partenkirchen with Austria, the southern parts of Germany, and the Eastern Alps as well. The town of Garmisch-Partenkirchen is not only a unique place for extraordinary outdoor activities, but also a region that has shaped the culture and Bavarian traditions. So in 1935, the 2 parts of Garmisch and Partenkirchen, they became one twin town, now known as Garmisch-Partenkirchen, for the Olympic Winter Games in 1936. But still, almost 90 years after, there's still a certain rivalry between the 2 parts. So we still have 2 skiing clubs, we have 2 fire departments, and 2 beer festivals in the summer. So that's not too bad. The part of Garmisch has a very lively pedestrian zone and is a great mixture between tradition and modern. You can find the decorative houses, small cozy cafes, different kind of shops, from known fashion labels to luxury boutiques and traditional stores here. And in Partenkirchen, the historic Ludwig Street, which is the former Markt Street, which served the Romans as an important trade route from Augsburg to Venice. You'll find mostly smaller stores, a lot of handcraft stores,
The historic paintings, the so-called Lüftel paintings, which you can see here in the picture, from a time when the houses told the stories of their inhabitants. In summer as well as in winter, there are multiple outdoor activities and extraordinary experiences waiting for visitors. And even if the weather is not so good, there are plenty of museums, churches, castles, wellness areas, shopping and culinary delights, which are really worth visiting. So it's definitely a destination to visit 365 days of the year. As we already saw in the video in the beginning, some of the most popular summer activities in Garmisch-Partenkirchen definitely are hiking, with over 300 kilometers of hiking paths. There are also guided tours available. Mountaineering and climbing for all levels is also very popular, as well as cycling and mountain biking with over 450 kilometers of different trails. Yeah, but you do not necessarily have to climb up the mountains. We have also 8 different cable cars and a cogwheel train available that will get you to the mountain, to the top of the mountain more easy. And furthermore, paragliding and horse carriage rides are also an amazing way to experience our destination from a different perspective. And of course, in the summer months, water sports like stand-up paddling and kayaking are also very common. But after summer comes winter, so let's have a short look at our winter activities. Garmisch-Partenkirchen has 2 skiing areas to offer, one at the Zugspitze and the other one is Garmisch Classic, closer to the town. In total, they offer over 60 kilometers of slopes for beginners and families, but for advanced skiers as well. Cross-country skiing, classic and skating, both is possible with enough snow in the valley. And of course, hiking is also very popular during the winter month. We offer over 100 kilometers of snow-cleared hiking paths for different levels in winter times. We also have an Olympic ice sports center with ice skating and ice hockey available, and tobogganing is possible at various places in and around the town and can be combined with a short hike and a lunch at the cozy hut in the mountains. And of course, many accommodations offer wellness areas to relax after an exciting and exhausting day in the snow. Culinary delights also play an important role during winter months here in Garmisch-Partenkirchen. I would like to tell you a little bit more about our culinary weeks Gab-Schmeckt's, which take place every year from November 20 till December 20. In these special weeks, we have 6 experimental chefs, which are very creative. They are not only united by their love of cooking, but also by their many regional suppliers. So for the Gab-Schmeckt's weeks, each chef will create an exclusive Gab-Schmeckt's menu for these 4 weeks with its own individual signature. One of the highlights is definitely the walk-around dinner, where each course of the evening is enjoyed in a different restaurant. And along the way, you will be accompanied by a local guide to learn more about the history of Garmisch-Partenkirchen as well. But visitors can not only enjoy
the traditional Bavarian cuisine during our Gappa-Schmeckt's weeks. It's available all year round, featuring hearty regional dishes and authentic flavors. So we are home to traditional and rustic restaurants that provide a cozy atmosphere and a true taste of local culture. Oftentimes, restaurants offer live music or traditional dances as well. So if you need more information on that, please feel free to reach out to me. And for those guests seeking more refined experiences, fine dining options are also available, combining regional ingredients with more modern culinary techniques. Additionally, local breweries offer beer tastings, giving guests a chance to explore Bavaria's famous brewing heritage as well. And during the winter time, another fascinating event is Winter at the Park, together with our traditional Christmas market. So as for many, Christmas is the best time of the year, and with Winter at the Park, we are extending this season, because Winter at the Park with the Christmas market already starts November 20 and goes on after Christmas till January 3rd. And we are having the typical Christmas market huts, food trucks, serve regional treats and mulled wine, of course. And we will have an ice rink as well as live music concerts in the evening. So it's definitely an event for guests and locals, young and old. So everyone is welcome. I want to share with you an overview of our seasonal highlights and events we have here in Garmisch-Partenkirchen. On January 1st, the famous Neujahrsskispringen, New Year's ski jumping, as part of the Vorhild tournament, is taking place here in town. In January as well, we host the Bavarian competition of traditional horn sled championships. This is where daredevil women and men have been meeting for over 40 years. They build teams of 4 on horn sleds to go downhill at more than 100 kilometers per hour. Then we have different trail running events taking place from April until June. In June, we also celebrate the Richard Strauss Festival Days, because the famous composer lived and worked here in Garmisch-Partenkirchen for over 40 years. Then I already talked about the 2 traditional beer festivals taking place here in August, one in Garmisch and one in Partenkirchen. And I already mentioned our culinary weeks, as well as Winter at the Park and our Christmas market in November and December. So Garmisch-Partenkirchen has a lot to offer, lots of nature, lots of culture, but I would like to show you some of the sightseeing highlights as well. And one of them is definitely the Partnach Gorge. The Partnach Gorge is a unique natural phenomenon which was declared a natural landmark in 1912. And the gorge gained great economic importance when the deforestation for burning and construction wood was allowed, and the trunks had to be transported into the valley through the gorge. But today, the Partnach Gorge belongs to the most impressive gorges of the Bavarian Alps, with lots of wild waterfalls, rapids, and a very mystical atmosphere. It's open year-round and can be visited in summer as well as in winter. And not far from the Partnach Gorge is the location of the Olympic ski jump stadium, where the Olympic Winter Games in 1936 were held. The ski jump on the Goodieberg is still the location of the famous New Year's ski jumping, as I already told you. And it's also possible to take a guided tour through the tower of the ski jump as well. There's also a flying fox available, and right next to it a summer toboggan run. Next is the Zugspitze with 2,962 meters. The Zugspitze is the highest mountain of Germany, and of course one of the highlights of the region here. There are different ways to reach the top if you don't want to hike. You can take a round trip. There's a cogwheel train available and a cable car to reach the top, right next to the famous Lake Eibsee.
And at the summit, everyone gets to enjoy the unique 360-degree panoramic views. If the weather is good, you can see over 400 peaks in the 4 countries of Austria, Italy, Switzerland, and Germany. Yeah, Zugspitze is home to Germany's highest ski resort. It offers glacier excursions. Germany's highest chapel is placed here, and also various restaurants. And yeah, since last year, there's also an indoor summit cross available for visitors. If you don't want to go up that high on the mountains, the Alpspitz is a great alternative. It's a scenic viewing platform on top of the Osterfelder Kopf, a few steps away from the mountain station of the Alpspitz cable car. And it's an X-shaped 25-meter long steel construction, which stands out over a vertical drop of 1,000 meters. And the glass wall is all that's between you and the incredible panoramic views. And yeah, the best thing is the cable car takes you all the way up to the viewing platform, so it's accessible for everyone year-round. Also good to know, if you are up for some walking, a visit to the Alpspitz can be perfectly combined with a leisurely hike. It could be, for example, a family-friendly summit adventure trail on the Osterfelder Kopf, or an enjoyment adventure trail from the mountain station of the Alpspitz cable car to the Kreuzeck cable car. Then we have Bamberg, which is one of the highest church villages in Germany at an elevation of about 1,000 meters. It's home to a very old and traditional church of Sancta Anna. You can find very traditional and rustic farmhouses there. And yeah, it's only a 40-minute walk from the Eckbauer cable car. So also worth the visit. And then some of the top day excursions from Garmisch-Partenkirchen include the Neuschwanstein Castle, Lindenhof Palace, Oberammergau, where the Passion Plays take place every 10 years, the Ettal Abbey and Mittenwald. And they are all located between a 20 and 60-minute drive from Garmisch-Partenkirchen. So arriving and feeling at home is one of our top priorities here in Garmisch-Partenkirchen. The hosts are known for their warm hospitality and their friendly and calm way of life. And whether it's a 4-star hotel, a boutique hotel, a cozy apartment, or the vacation home for the whole family, Garmisch-Partenkirchen offers a variety of accommodation types for every taste here. You can find more information about our accommodations on the link which leads you to our website. And if you have any questions on accommodations, I will also be available in the chat, or you got my contact details in the beginning as well. So yeah, I would like to thank you for your attention. If you have any further questions, please contact me or reach out via the chat. Yeah, and I will hope to welcome you and your guests in Garmisch-Partenkirchen soon. So thank you very much. Thank you, Katharina, for giving us such a detailed introduction to beautiful Garmisch-Partenkirchen. I feel like the mountains are calling, and it sounds like any time of the year is a good time to visit this beautiful region. Our next partner presentation takes us to 2 exceptional hospitality experiences in Germany. Matthias Tepel and Alexandra Jungwirth from Grand Metropolitan Hotels will introduce 2 remarkable properties of the hotel group, the elegant Wald- and Schloss Hotel Friedrichsruhe and the brand new Jakobsberg Nature Resort in Boppard, opening this summer. Matthias, Alexandra, the floor is yours. So I'm waiting for my presentation. So my name is Matthias. I'm from the Jakobsberg Nature Resort close to Koblenz in the very nice region of the upper middle Rhine Valley. But I'm still waiting for my presentation.
Yes, I'm here. So this is a brand new 5-star property, renovated until May of this year. It goes, no. So you see one of the nicest pictures we have. This is the region from near Koblenz by us, and you see that that view from our hotel, from the terrace of our restaurant. So here you see the whole area of the hotel. There are meeting rooms. There are 2 restaurants. We have a bar. We have a big wellness area which I introduce you in the next minutes. The hotel had 86 rooms and suites. We have a big landscape golf court. It's a 5-star product with many spa and wellness facilities. We have 2 pools. We have many restaurants and bars, event facilities. It's special that you can land here with a helicopter. It's close to the hotel. We get paddle courts in September, and a shooting range is here for the events of your clients and for yourself. Here you see some pictures of the rooms. These are, to be honest, not the real pictures. These are renderings because the photograph is coming this week and we get professional pictures. But this is really what you find here in the hotel with the natural colors over the whole hotel. We have no smaller room than what you see on the right side. In the wellness area, we have an indoor pool and we have an outdoor pool at the top of the hotel. This is an infinity pool where you have from this infinity pool a very nice view all over the Rhine area. We have a gym, we have 5 saunas, we have steam bars and a rooftop terrace where you can lay down and enjoy the sun. Many outdoor areas are also here. Here you see some pictures from the wellness area. On the right side, you see the view you have from your sun up terrace from the hotel. In the past, the hotel has only an indoor pool, and so the infinity pool is brand new for all the clients. Yes, you see some impressions from the wellness area. Also, we have a very nice golf course with an 18-hole golf course with a golf bistro. The place is very special because we have from the most of the holes, you have the view to the River Rhine. You can rent golf cars, and we have many interesting packages for your golf clients. It's also their driving range, a pitching green, and a putting green. So it's really a park-length golf course, as you see on the pictures with that view. So we have many restaurants, all brand new in our hotel. We have the restaurant Tafelei, where you have also the breakfast in the morning. We have the gourmet restaurant Kräutergarten. La Raffinement is a special private dining room for 14 persons, where you have also a very nice Rhine view. We get a beer garden in 2027. We have the restaurant from the golf area. We have a very nice bar with the view over the Rhine. A Hunters Club is a special indoor bar when you want to be for yourself with until 30 or 40 clients, and we get also a cigar lounge. Here on the pictures you find the restaurant Tafelei with very nice colors, and the outside area from the restaurant Tafelei with that view about the River Rhine. The bar Montgolfier with the outside area, all brand new. And the gourmet restaurant Fine Dining with 60 to 70 places. There's no outside area, but from the most places you can see also the River Rhine. La Raffinement is the special room where you can have your private food for 14 people. You can get there the food from the Kräutergarten or from the Tafelei. We have also some event rooms. So we have one biggest room is 145 square meters. We have a smaller room with 74 square meters and 36 and 22. These rooms are very modern from their style and from the technical part.
As you can see on the pictures, on the left side, you see our smallest rooms. In the right at the top, you see the second biggest room, and on the up, you see the 145 square meters Rheingoldsaal, where you can have a party, or where you can have a wedding, but also you can have a meeting. And this room has also a big outside area for all the guests. So here you find my contact details. So the name is Jakobsberg Nature Resort, and we're waiting for your clients if they want to have wellness, if they want to have golf, or they want to have a culinary weekend. We can offer them all, or they use all together in that nice resort. If you have any questions, you can call me at any time at my number or at my mobile. There's a special agent rate where you can check this hotel for yourself. It's 149 euros in the double room, including breakfast, and you can ask me for a special reservation. Thank you for your attention. So now it's time for Alexandra Jungwirth. Alexandra, the floor is yours. Yeah, thank you. Hello, everyone. My name is Alexandra Jungwirth, and I'm very happy to welcome you today. Before we begin, I'd like to invite you to take a short moment to arrive in Friedrichsruhe. Please place your feet on the floor and take a deep breath in and slowly breath out. Once again, breath in and breath out. Now imagine you arrive at a very special place. You walk through a quiet park, surrounded by nature. You hear the birds, and you really feel the calm. In front of you, you see a beautiful historic castle, warm, elegant. This is the place where you can truly relax and enjoy the moment. Take one more breath and gently come back. Welcome. So, today I would like to take you to one of the most special places in Germany, a 5-star luxury hotel in Hohenlohe, full of history, charm, and privacy. It's one of the romantic castles, and today it's a peaceful retreat surrounded by a large private park, a place where guests can slow down and enjoy something truly special. Now let me show you the key facts. The hotel offers 61 rooms and suites, and each stay feels personal. Every building has its own character. You can stay in a historic hunting lodge and feel the charm of the past, or you enjoy the English country style in the main house. If you love the nature, the garden house is quiet and cozy. And for more serenity, the spa house offers a warm and calm atmosphere. So every guest finds their perfect place. But what guests really remember the most? It's the food. It's not just dining, it is an experience. Led by 2 Michelin star chef Boris Rommel, every dish is created with passion. At the Le Sur, you experience classic French and seasonal cuisine at the highest level. It's a moment to enjoy, to taste, and really to remember.
my favorite spa. 4,400 square meters of relaxation. Guests can swim inside or outside, enjoy the sauna, or take time for themselves. They're a private spa suite for completely privacy. And with the hotel's our product line Sanvino, every treatment feels unique. It's a place to relax and to reconnect. For guests who want to be active, there's a lot to enjoy. A 27-hole golf course is directly at the hotel. No waiting and no stress. Or you can explore the nature by walking or cycling in the Swabian Tuscany. A perfect balance between the activity and relaxation. Why guests love it? They love this place because it feels different. It's quiet, it's exclusive, and it's personal. It is the combination of nature, fine dining, and true relaxation. Guests don't just visit, they come back and say something like this. 5-star superior. Guests can feel this from check-in to farewell. Amazing spa, charming rooms, the most attentive service, a breakfast that leaves nothing to be desired. This hotel is really more than a place to stay. It is a place to feel good, to enjoy life, and to create special moments. A true luxury retreat in Germany. Thank you very much for your attention. I hope I can give you a small feeling of this very special place, and I will be happy to answer your questions. Thank you very much, Matthias and Alexandra, for this inspiring presentations. Both properties look truly exceptional and showcase the high quality of German hospitality. We wish you every success with the grand opening, and we hope you can welcome many Belgian guests in the future. For our final partner presentation, we close off with a topic that is becoming increasingly important for many travelers, rail travel. Nearly 20% of Belgian travelers chose the train to Germany in 2025, making it the second most popular mode of transport. Edith Betikova from NMBS SNCB International will provide an update on the existing train connections between Belgium and Germany and share the latest developments regarding the expansion of the ICE network, including the new connections launching this summer. Edith, we'd love to hear more about it. Yes, thank you so much. Goeiedag, bonjour. But I think I'm going to make it to continue in English so everyone is on the same level. So I think most of you will know me. So I'm sales and account manager at SNCB International for nearly 14 years already. And now I'm excited to show you the news. I'm checking if I'm just can, yeah. The news of the new ICE routes, which can get us to Garmisch-Partenkirchen, for example. So I'm just focusing on the Deutsche Bahn routes for the moment from Brussels and Liège. Brussels, Cologne, you have up to 8 trains a day in the weekend and 7 trains a day during the week in only 1 hour and 50 minutes. Brussels to Frankfurt, Frankfurt Hauptbahnhof, but also Frankfurt Flughafen, you get there in 3 hours. When you want to connect the northern part of Germany, let's say Hamburg, Berlin, Hanover, Dresden, you have to change trains in Cologne. And when you go to the south, München, Stuttgart, Garmisch-Partenkirchen, for example, you change at Frankfurt, depends a bit Hauptbahnhof or Frankfurt Flughafen.
We have 2 comfort classes, first class and second class. And what we know less as Belgians is that the seat reservation is optional on IC trains. You don't have to have a seat reservation, which means if you have a flex ticket valid for the whole day, you can actually board on every train of the same day, and you just sit where there's a space. But pay attention, in the summer months, seat reservation is obligatory, and you have to have a seat reservation on your train. And then what we don't have often here, but which is very nice, kids up to 15 years, up to 14 years, sorry, travel for free with one adult. So it can be the parents or the grandparents. They can have up to 4 kids for free on the ICE trains. And the booking horizon is up to 180 days in advance, so 6 months in advance, you can book your tickets. On our old Belgian routes, we now have the new ICE3 Neo trains, which are modern trains, which go up to 300 km/h. And who says new trains in Europe says you have always a place to put your bikes. This we will have these on the ICE trains to Germany, but also on the Eurostar trains to Germany as well, on the new trains. You see it's very light, so to work or to read, or it's a very nice a moment on the trains to Germany. And now we have excited to share the new destination as of this year. You must know that between 2019 and 2025, ICE Deutsche Bahn increased to 18% the trains between Belgium and Germany, and they just continue this same trend. So as from beginning of September, it's already in the booking systems. We will have 2 trains per day between Antwerp and Cologne. And with the great news that we already have a TGV train, like an ICE train, like stopping at Brussels Airport, and which is really new, to Leuven. So this is 2 times per day as from the 7th of September. And then we have the Ostende Cologne train, 1 train per day on Saturdays and Sundays during June and August. And they are stopping in Brugge, Ghent, Brussels, and Leuven as well. So we have now ICE trains stopping in Leuven, and now again trains stopping at Brussels Airport. So that's exciting news. And then, of course, we have the Eurostar trains to Germany, up to 5 trains a day between Brussels and Cologne. And in Cologne, again, you can change afterwards to Deutsche Bahn trains, ICE trains, or regional trains. And then you have also trains going to Dortmund, Essen, Duisburg, and Düsseldorf. As you know, at Eurostar, we have 3 comfort classes: standard, plus, and premier. Children up to 4 years travel for free, but on the lap of the parents. And the booking horizon on this slide, it's still 270 days, but they just increase it. So Eurostar trains are now bookable until up to 360 days in advance. It's a bit like aviation horizon, booking horizon. So we are very proud of it. So that you can book like nearly 1 year in advance your Eurostar tickets. Most of you know our booking site, so it's sncbinternational.be/agent. If you don't have access to it, you will get my contact details, so we can create logins to book the trains. And that was actually it about the news to Germany from Belgium, from SNCB and Deutsche Bahn part. Thank you very much. Thank you very much, Edith, for this insightful update. The continued expansion of the rail network between Belgium and Germany is excellent news for our tourism industry.
Improved connections make traveling between our two countries easier, more comfortable and more sustainable. Beste reisprofessionals, beste partners, hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons webinar. We hopen dat we jullie konden inspireren met enkele van de vele highlights die Duitsland de komende tijd te bieden heeft, van het Wagner-jubileum en de IGA in het Ruhrgebied tot culinaire steden, natuurbeleving en avontuur. We would also like to warmly thank our partners, Garmisch-Partenkirchen Tourismus, Grand Metropolitan Hotels and NMBS SNCB International for their inspiring contributions today. It was a pleasure to collaborate with you and to share your exciting latest developments with our travel professionals. Nous espérons avoir le plaisir d'accueillir un nouveau nombre d'entre vous lors de notre Germany Workshop ainsi que lors du GTM à Bremerhaven l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans les mois à venir, un excellent été et surtout de nombreuses expériences de voyage inspirantes en Allemagne. Si vous avez encore des questions pour nous ou pour nos partenaires, n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans le chat Q&A. Nous y répondrons avec plaisir. Vielen Dank et à très bientôt.